Ladies and gentlemen, welcome to Rogers Kakasungura YouTube channel. Na niseme asante for your continued support towards this channel. God bless you na Mungu awabariki sana tena zaidi. Kaka, Mwenyezi Mungu aliye juu ameanza kutawanya hii serikali mmoja baada ya mwingine. Kuna watu waliofanyia hii serikali campaign. They are coming out one by one to say the truth how it is. Na niliwaonya. In few months to come, kuna wanasiasa watatoroka Kenya kwanza na kuja kujoin Raila. Kwa nini? Waliyemkampenia na kumweka uongozini hasikii la muadhini wala mteka maji msikitini. Yaani ni mtu ambaye sasa hataki kuambiwa wala kurekebishwa. Yeye anajua tu. He knows. And by the way, nishukuru wale mlitupiga jeki katika kujenga nyumba ya Pastor Nicodemus, the blind pastor, ambaye bibi yake wa kwanza alitoroka na 150 shillings ambazo angejengea nyumba, akatoroka nazo. Lakini Nicodemus akakuja baadaye akaoa, kuna watoto 3 na ametaka kujitoa uhai mara kadhaa kwa sababu ya kuona kwamba hana maisha, hana mbele wala nyuma. So nipige shukurani kwa wale ambao mulitupiga jeki. Tumeenda pale leo, tumeanza foundation ya nyumba, tumepasua miti, tumepasua mbao, tumenunua mabati. Nishukuru wale mlitupatia mabati, Mungu abariki. Hatudachi majina kwa sababu wengi wanasema kaka tafadhali, we give in silence. So that is why sitajangi majina. But then kama ulituma mabati, utayaona yakifanya kazi. Kama ulituma pesa za miti, umeona leo tumepasua. Kama ulituma pesa za milango, utaona zikifanya kazi. Ukituma pesa za madirisha, utaziona tu hizo madirisha. Ukituma pesa za vitanda, utaona tukinunua vitanda. Ukituma pesa za blanketi, utaona tukinunua blanketi. Kila kitu kaka tunakifanya kwa kamera, na kama ulichangia pesa yako kwa kitu chochote, utaona kikinunuliwa kwa kamera. So tafadhali mashabiki, nisaidieni nimalize nyumba ya Nicodemus. Tunahitaji milango 3, tunahitaji dirisha 4, dirisha 5, tunahitaji viti, tunahitaji vitanda, tunahitaji mattresses. Support me where you can so that we help Nicodemus. Kaka Seth Panyako anajulikana kama mtu ambaye alipigia upatu hii serikali ya UDA. Alisapoti kila mahali. Lakini nimeshangaa yale matamshi yametoka kwa kinywa chake. As we speak, Seth Panyako has joined Raila Odinga in protesting. Na watajitoa mmoja kwa mmoja. Mulisema hamupangwi, lakini serikali imewapanga vilivyo. Kakasungura, mimi nafurahi sana. Kwa nini? Waliomtusi baba wakati wa kampeni wameanza kurudi. Waliomsifu Ruto wameanza kumgeuka. Biblia inasema Mungu atawatawanya kwa njia 7. Na kweli Mungu ameanza kutawanya UDA kwa njia 7. Na kwa mwaka mmoja ulio mbele, mtaona vile hii serikali itasambaratika. Hebu tuone Seth Panyako alisema nini. Sikiza huyu jamaa. Alizungumza matamshi makali leo. Hebu sikiliza usikie alikuwa anasema nini. Sometimes I don't understand whether the president I have is the one I used to sit with when he was the vice president, deputy president. I don't understand whether the current president, Honorable William Samoei Ruto, is the one we used to sit in Karen and we discuss how the country should move forward, how the Uhuru administration has messed up the country. I do not believe it is the same William Samoei Ruto who I was sitting with
when he was the deputy president. He has changed dramatically. He has become somebody else I don't even understand myself. I, in fact, don't believe I looked for votes for William Ruto. Because he is no longer the person I thought is going to be. I wanted a president who is caring. I wanted a president who is listening. I wanted a president who will put health workers and all workers in Kenya, all workers on the table, and ask them, what problem do you have as Kenyan workers? How can we move this country forward together as Kenyans? But the president we have today is the one who is coming to make pronunciations. I'm going to increase NHIF 2.7% for the employer and the employee. I'm going to increase 6% NHIF for the employer, for the employee. And yet in the public sector today, all public servants are covered in one pension scheme or the other. We have lab trust, we have lab fund, we have public servant superannuation scheme where the civil servants belong. Why do you want to bring again 6% on top of this? NHIF is an act that establishes a pension scheme. Lab fund is established by an act of parliament. Public servant superannuation scheme is established by an act of parliament. We should have been conducted, and those NHIF should only apply to people who do not have a pension scheme. And others already have pension schemes. When you look at NSSF administrative structure, the administration of NSSF takes over 50% in administration. And that is where you are saying you want us to add them 12%, so that out of the 12%, 6% goes to administration. There is no pension scheme in the world that administrative costs should go above 2%. And NSSF is a DC scheme. It means workers must be represented 50%, employers 50%. We therefore, as public servants, as civil servants, reject. Mimi nataka kusema, we will paralyze the entire government. Yes. Yes. And we will paralyze from Statehouse. Yes. We will close the water in Statehouse. Yes. We will switch off electricity in Statehouse. Yes. And then we will make sure nothing goes on in this country. Yes. As workers, we must be heard. Yeah. We can no longer sit down, celebrate when we are being overtaxed. There is no country in the world that has prospered by taxing its public servants to the grave. When you overtax employers, you are simply chasing away investors. Yes. How then do you expect to create jobs when you are chasing out employers? We have been taxed to the level of 56%, but you have already paid 30%. When you buy anything, you have paid VAT 16%. When you go and purchase your electricity, look at it today. Electricity is taxed at 61%. If the government has run out of ideas, the economic advisors are all gangrenians. They are not advising the president anymore. They have nothing to advise the president. If they only advise indeed, you can give the president is tax, tax, tax. Oh, you are not an economist. The responsibility that this government is giving us is now to defend what workers have. Yes. Yes. And we will defend to the last drop of blood. Yes. Ama hamko tayari? Tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Bas, kama serikali haijaona revolution na imekuwa ikiomba revolution, revolution ndio hii hapa. We'll bring it to their doorstep. Naambia wabunge, I'm telling you members of parliament, to not pass that bill, Financial Bill 2023. If you pass that bill, we will meet you on the ground. We will make sure you don't step in those constituencies. We will make life so difficult for you. Because hata nyinyi wenyewe hamuna pesa, you have been taxed already. Please, Parliament, the Senate, we are requesting you to not pass that draconian, archaic, I don't know even the language I can use, to not pass that bill, Finance Bill 2023. Yes. We want a president who was you when you were the deputy.
Because the one we have today is not you when you are the deputy. And I'm speaking without mincing my words. I'm a member of the National Executive Council of UDA. I'm the National Deputy Chair in charge of programs. That cannot stop me from doing my work. I'm employed by Kenyan workers to work for them, to defend them, and to fight for them. Yes. Si ni hivyo? Yeah. Si hao ndio wanalipa mimi mshahara? Ndio. Mimi silipwi na chama. Mimi nalipwa na wafanyakazi. Sasa my friend William, kama unataka vita ya wafanyakazi tuko tayari. Ladies and gentlemen, umesikia huyo ni Seth Panyako. Si mwingine. Anasema he doesn't know how William Ruto has changed. Haelewi Ruto amebadilikaje. Ruto aliyekuwa deputy president is not the same Ruto who is the president today. The character has drastically changed. And what next? Amesema vizuri. They are going to shut down Statehouse. Yeye ndiye amesema. They are going to begin a revolution. They are going to shut down Statehouse. Mungu ameanza kuwapiga kutoka ndani. Mungu ameanza kuwanyoa kutoka interior. Piganeni, kulaneni, chapaneni. Sisi tuko tunaangalia. Anyway, kaka, Power Africa Solar ni kampuni ambayo imetambua kazi tunayoifanya vijijini, and they have decided to surprise us. Power Africa Solar wamesema, kaka, kwa kazi yenu mnafanya charity, pelekea watu solar wamulike. Hii solar iko na battery ndani. Hii ni taa. Hii taa iko na internal battery, na ikichajiwa ikiwaka, unaweza iwasha kwa nyumba for over 12 hours ikimulika. Zile familia ambazo ziko na watoto wanasoma na hamwezi nunua mafuta, hamuna stima, this is the solution. Tumepewa 200 pieces tupeane in Nyamira County and Kisii County. Power Africa Solar wanafanya installation ya bulky solars. Kama unataka solar ya nyumbani, ya kuboil maji, ya kuonea kama stima, ya kuwasha fridge, ya kuwasha TV, ya kufugia kuku pale nyumbani, security lights, kupiga maji kutoka kwa kisima, Power Africa Solar ni your solution, kwa sababu wanafanya hiyo kazi. So wamesema, kaka, tumekupatia 200 pieces of this. Hizi ni taa mbili, alafu kuna solar. Unachostahili kufanya, ukiamuka asubuhi wakati kuna jua, unatoa hii nje, alafu unaweka chaja hapa, unaweka chaja nyingine hapa, unaacha solar ina charge this ones. Ikicharge the whole day, then usiku unaonea vizuri. Hizi solar Kakasungura ni Power Africa Solar wametupatia, na wamesema mupelekee watu vijijini for free. But for you to qualify, lazima ukue vulnerable. Unaona vile inawaka, unaongeza light, unaongeza tena, alafu kwa nyumba unaweka hivi, and then watoto wanasomea vizuri. So for you to qualify, lazima uwe vulnerable, yaani mtu ambaye hajiwezi kununua mafuta, mtu ambaye hana stima, na vile vile wale wamama ambao wako na watoto wadogo lakini hawana stima wala hawana taa. Unaweza pia chajia simu, iko na kebo yake kama power bank. Unaweka kebo hapa, unaweka USB cable, unaweka kwa simu, ina charge. Wale watu wa mashinani, si lazima ukimbie kwa duka kununua ama kuchaji simu. Kuwasha nimekuonyesha, iko na switch hapa nyuma, unaiwasha to the red side, alafu unabonyeza hii, unaachilia, alafu inawaka na inakuletea mwangaza. Kakasungura, kuna watu wengi wamepiga simu who want to buy. Wewe uko pale Nairobi, Amerika, wapi, na mama yako nyumbani ako gizani, lakini ama ako na stima, lakini wakati mwingine stima inaenda. You can buy for him this one. Power Africa Solar wametutumia more pieces apart from the 200 tunapeana free. Power Africa Solar wametuma an additional 24 pieces za kuuzwa. Hii piece moja inanunuliwa 3,000 shillings. So if you are not vulnerable na ungependa kununua, bas
kujia hii, sisi tuko Kisii, ama piga simu yangu hiyo iko hapo 0700 169444, ukuje na 3000 shillings, unapewa hii taa na unaenda nayo nyumbani. If you are not vulnerable, wewe unanunua. Kama uko vulnerable kabisa, tunakuja paka kwako, tunaangalia, tukipata uko vulnerable, tunakupatia free of charge bila malipo. Power Africa Solar, they are lighting villages in Nyamira and Kisii. Wako na ofisi zao eneo la Kisumu, wako na ofisi Nairobi, wako na ofisi California pale USA. Namba zao za simu ndio hizo nimeweka hapo, wapigie na utapata majibu, ama enda kwa website www.powerafricasolar.com and you'll get their contact there, na watakuonyesha jinsi ambavyo unafanya maneno. Kaka, God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.